오늘 말씀은 시편 50편 23절입니다. The scripture for today comprises of just one verse out of Psalm 50, verse 23. One verse only, if you will kindly read with me. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 아멘. 이 풍요로운 계절에 우리 주변의 불우한 이웃들을 돌보며 사랑을 나눴으면 참 좋겠습니다. But let's not stop there, folks. In this season of plenty, if we can look around us and share our love with the needy, that would be great. 아멘. 아멘. 오늘부터가 절기의 첫 시작인 대강절입니다. And today marks the start of first of these festive seasons, the season of Advent. 대강절은 예수님 탄생 전 4주간을 말하며 예수 그리스도의 오심을 준비하는 기간입니다. And so we are starting this season of Advent, which is the 4 weeks period before the birth of Christ, wherein we prepare for the coming, in other words, the advent of Christ Jesus. 대강절의 의미는 오심이라는 뜻으로 이 세상에서 가장 귀하고 가장 소중하신 분 예수님께서 오실 것이라는 세 가지의 의미를 담고 있습니다. The meaning of the word Advent has to do with the word coming of Jesus. Jesus, who is the most precious and honorable person of all. And the word coming actually encompasses all three tenses of the verb come. That is the past, the present, and the future tense of the word, which would be came, comes, and will come. 이 오셨음은 과거적인데 약 2023년 전 때가 참에 이 땅에 오셨던 예수님을 말하고 있습니다. First, past tense wise, Jesus came about 2023 years ago when the appointed time came around. 그분 예수님은 하나님의 아들로서 태초에 하나님과 함께 세상을 창조하시고 때가 참에 육신을 입은 아기로 이 세상에 탄생하시고 성장하고 또한 어른이 되어서 모든 사람을 구원하시고자 자기 목숨을 주러 오신 분입니다. That Jesus who came 2023 years ago is the Son of God who created the world with his Father in the beginning, who then put on a body of a human baby and was born into this world. He grew up into an adult and gave his life to save all humanity. He came to the world for that very purpose. 오심은 현재적인데 예수님을 영접하고 믿기만 하면 우리 마음속에 오시는 분으로 죄인인 우리를 새로운 피조물 되게 하시는 분입니다. Present tense wise, Jesus comes. And it means that if we only accept Jesus and believe in him, he comes into our heart and causes us to become a new creation. 그래서 여러분 예수를 믿기만 하면 새로운 피조물 되는 것입니다. That is why when we believe in Jesus, when and if we believe in Jesus, we become a new creation. 또 오실 것이라는 것은 미래적인데 장차 오실 예수님을 말합니다. Next, the future tense version of Jesus comes. Jesus will come, that is. This refers to Jesus who will come back to the world in the future in his second coming. 미래 어느 날 하나님 아버지만 아시는 날 이 세상에 다시 오실 예수님은 세상을 심판하실 만왕의 왕으로 오실 것입니다. So on one future day, and when that will be, only the Father God knows now, Jesus will come back as the King of all kings to judge this world. 아멘. 아멘. 오늘은 대강절 첫 주일로 소망의 빛으로 오신 예수님을 말씀합니다. Today is the first week of Advent, which signifies Jesus who came as the light of hope. 그래서요, 그 예수님을 믿으면 우리 마음은 미래의 어느 날 심판주로 오실 예수님을
마음에 소망하며 준비하게 됩니다. Jesus who came as the light of hope, that if a person believes in that Jesus, the light of hope, his or her heart hopes and prepares for the Jesus who will come back one future day as the Lord of judgment. 이런 거룩한 소망이 믿는 자에게 분명하게 있기에 어떤 시험이나 유혹이 와도 넘어가지 않습니다. Because a believer has a clear godly hope like this, he or she will not fall, come any trials or any temptations. 그렇습니까? Does that apply to you folks? 아멘. Amen. 근데 우리에게 이 소망을 주는 이 빛은 요한복음 1장에는 참 빛이신 예수 그리스도라고 증거하고 있습니다. This light though, which brings us hope, is mentioned in John 1 as the true light Jesus the Christ. 이 빛 안에는 영원한 생명이 있는데 소망을 주는 빛으로 오신 예수님은 죄인인 우리에게 영원한 생명을 주시려고 하늘 영광 보좌 버리시고 오신 것입니다. And in this light we are told there is eternal life. And Jesus who came as this light of hope came giving up his heavenly glory to give the eternal new life to us the sinners. 그래서요 참 빛이신 예수님을 영접하면 새 생명 얻고 지금의 불안과 두려움과 다툼의 모습을 버리고 평안함과 은혜의 삶을 살게 되는 것입니다. For that reason, when a person receives Jesus, the true light, into his heart, he will receive a new life and can also let go of his anxiety, fear, and contentiousness to live a life of shalom and grace. 아멘. Amen. 사랑하는 성도 여러분, Dearly beloved congregation, 지금도 늦지 않았습니다. it's still not too late. 나에게 그 소망의 참빛을 달라고 비춰달라고 It is 기도하십시오. still not too late. Pray to God to shine that true light upon you. 그래서 참빛인 예수님을 영접하고 새 생명 얻어 기쁘고 복된 인생 누리시기를 간절하게 기도합니다. And accept Jesus, the true light, into your heart, be given a new life, and live a joyful and blessed life. That is my earnest prayer for us all today. 오늘 본문은 하나님을 영화롭게 해드리는 법을 분명하게 말씀하십니다. Which might have been a little bit too long. But today's scripture clearly tells us how to bring glory to God. 무엇입니까? And what is that way? How do we do that? 그것은 바로 감사입니다. By thankfulness. By being thankful to God, we bring glory to God. 본문 상반절에 감사로 제사를 드린 자가 나를 영화롭게 하나니 하셨습니다. And the first portion of today's scripture, Psalm 50:23, says exactly that when it says, and I quote, "The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me." 영화롭게 한다는 말은 지극히 높고 영광이신 하나님을 더욱더 높여드리고 빛나게 한다는 The 말입니다. verb glorify here means that we exalt and bring glorious light unto God, who is already the highest and the most glorious. 그런데 무엇이 그렇다는 것입니까? What will do this for our God? 감사가 그렇다는 말씀입니다. Our thanking Him will. Our thankfulness will do this. 여러분 감사하십시오. So, brothers and sisters, thank Him. Thank God. 특별히 나 같은 죄인을 구원하여 하나님의 자녀 삼으신 것을 감사하십시오. Thank God especially that He saved a wretched sinner like you and me and made you and me into a child of God. 이것이 하나님을 영화롭게 해드리는 비결입니다. That is how you glorify God. 우리가 주일마다 예배를 드리는 이유는요, 하나님께 영광을 돌리는 일 중에 최대 영광스러운 일이 바로 예배이기 때문에 그런 것입니다. The reason that we worship God on every Sunday, every Lord's Day, is because the most glory-bringing thing that we can do for God to glorify Him is to give worship to Him. 구약의 제사는 오늘날 예배입니다. You see, the Old Testament animal sacrifice is the equivalent of today's worship service. 그래서 오늘 이 예배를 우리가 영과 진리로 감사로 드린다면 하나님은 영광을 받으시는 겁니다. So if we give this today's service in the form of an in spirit, in truth worship, God will receive glory from us. 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. And let us, you and I, become people who bring glory to our God. 아멘. Amen.
그런데 예배를 드리는데 자꾸 다른 생각이 난다면 영과 진리로 드리는 예배는 결코 아닌 것입니다. However, if your worship today is like other things are popping into your head, in and out of your mind, then it's not being given in spirit or in truth. 그것은 마귀의 속삭임에 방해에 넘어가고 있는 Your 것입니다. worship is right now tainted by the devil's interference. 예수의 이름으로 단호하게 물리치시고 이 예배를 영과 진리로 드림으로 하나님께 영광을 돌리고 내려주시는 복 받기를 바랍니다. When that interference happens in your mind, command the devil to be gone at once in Jesus' name and get back to the worship in spirit and in truth to bring glory to God and to receive the blessing from on high. That is my prayer for us all. 그래서 하나님께서 기뻐 받으신 예배란 찬양할 때 주님의 은총에 감사해서 부르고 찬양을 드리십시오. The worship that God is glad to accept from us is where you praise God because you are thankful of the grace the Lord has bestowed in your life. 기도할 때도 먼저 감사하고 구하십시오. Similarly, when you are praying, do your thanking first and then seek whatever you are seeking of God. 봉사할 때도 주님이 주신 은총으로 봉사하십시오. In the same way, when you do your service for God, serve God with the grace and the strength that the Lord has given you. 전도도 나 같은 곳을 구원해 주신 놀라운 은혜의 보답으로 빚진 자의 심정으로 하십시오. And when you witness Jesus to somebody, do it with the heart of a debtor who is deeply indebted to Jesus for saving a wretch like us, who wants to pay back his God's wonderful grace of saving him. 헌금 드리실 때도 지옥에 갈 나 같은 죄인을 구원해 주신 은혜의 감격함과 감사함으로 하십시오. Same thing for giving of offerings to God. Bring your offerings with the heartfelt thanks to the Lord for his grace in saving a hell-bound, a hell-going sinner like you and me. 아멘. Amen. 소리가 작군요. That was a weak amen there. 여러분들 헌금은 절대 시험 들지 않습니다. And if you have such an attitude, you will never fall by a temptation with regard to giving of offerings. 새 생명 얻은 구원받은 사람은 더 못해서 야단할 것입니다. A person who has received a new life, a person who's born again, will feel the urge of wanting to do more and more for the Lord. 사랑의 원자탄이라고 불리는 손양원 목사님은 한국 사람이지만 세계적인 목사님이십니다. Now there's this pastor, well-known pastor in Korea, an old-time pastor by the name of Son Yang-won, Son being his last name, and his nickname is the atom bomb of love. 1948년 한국의 작은 도시 여수에 반란 사건이 일어나 반란의 주동자인 공산당원들에 의해 사랑하는 두 아들을 잃게 되었습니다. In 1948, there was a communist uprising, an insurrection in the little city of Yeosu, south of Korea, and Pastor Son lost his two sons in this uprising at the hands of communist insurgents. 이루 말할 수 없는 고통과 아픔이 며칠을 괴롭혔지만 장례식에 가서 9가지의 감사를 So 드렸습니다. this pastor was profoundly hurt. He was sorrowful for the loss of his sons, but at their funeral, this pastor gave 9 different thanks to God. 그 중에 하나, 내 아들을 죽인 원수를 회개시켜 아들 삼고자 하는 사랑의 마음을 주신 하나님께 감사드렸습니다. One of the thanks that he gave said, incredibly said, I thank God for giving me the heart of love to cause the man who killed my son to have him repent and to have him as an adopted son. 그리고 두 아들 장례식을 치르고 난 다음 주일 감사 헌금을 드렸습니다. After the funeral was over, the pastor gave a thank offering the next Lord's Day. 손양원 감사 헌금 1만 원. His offering envelope read, Yang Won Son, thank offering 10,000 won. 여수 애양원에 있는 목사님 기념 박물관에 가면 그때 드린 빛바랜 감사 헌금 목도가 그대로 전시되어 있다고 합니다. When you go to a memorial museum for Pastor Son, which is in the city of Yeosu, there is a faded offering envelope that he gave that is still displayed there.
당시 목사님의 생활비가 80원이었다고 하는데 무려 125회의 감사헌금을 드린 So 것입니다. 10,000 won might not sound as much, but pastor's monthly living expense at that time was 81, which is so what he gave was 125 times his monthly living expense. 19세기 후반 미국과 영국의 영적 각성 운동을 주도했던 침례교 평신도 설교자 무디 전도자는 교회당이 불타버린 것을 감사했습니다. In the end of the 19th century, the evangelist Moody had led the spiritual revivals in America and in England, and Mr. Moody thanked God when his church burned down. 17세기 후반 영국의 매치 헨리 목사님은 강도를 만나 죽지 않고 살게 된 것을 감사했습니다. And similarly, at the end of 17th century, we have Pastor Matthew Henry of England, who was robbed by a robber, but after he was robbed, he thanked God for being robbed without also being killed. 요한복음 15장 8절에 보면 우리가 열매를 많이 맺으면 하나님께서 영광을 받으시고 우리가 제자가 된다고 하셨습니다. In John 15, verse 8, we are told there that when we bear many fruits, God is glorified from the fact and that we become God's disciples. 여러분 우리의 모든 삶과 행동에 하나님의 영광이 드러나는 것입니다. Brothers and sisters, God's glory is manifested in how we live our life and in how we act. 그렇기 때문에 그리스도 안에서 우리 안에 계시는 하나님의 영광에 대해 That is why when we respond to God with our faith and praising and thankfulness like we are doing today, 믿음과 찬양과 감사로 응답하는 우리가 드린 예배의 이 모습이 in response to the glory of God revealed in us in Christ, 지금 이 시간 여기에 살아계신 하나님을 영화롭게 해드리는 것입니다. that is when we glorify the living God who is living and present here this hour in our midst today. 아멘. Amen. 우리는 이 마음을 가다듬고 하나님께서 받으시는 영과 진리와 감사로 예배를 드려야 합니다. So then let us hone our hearts and make this the worship God will accept from us gladly, a worship given in spirit, in truth, and in thankfulness. 이 자리에 계신 여러분 모두에게 And to all of you who are here today, 하나님의 크신 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless in the Lord's name that the great grace of God will be with all of us. 여러분 지나간 한 해를 돌아보시고 감사하십시오. And shall we not look back upon this past year, dear congregation, and give some thanks? 사랑하는 성도 여러분, 2023년은 우리 교회에 특별한 감사와 특별한 기적이 일어난 감사의 한 해였습니다. So the year 2023 for our church was a year of thankfulness, a year where special events to give thanks for and miracles happened. 사랑하는 성도 여러분, Dear congregation, 긴 세월 지나온 내 인생을 생각하며 최대의 감사를 드리십시오. look back upon the long past life's history of yours and give your greatest thanks 내 to God. 인생 구석구석에 주님의 손길이 미치지 않은 것이 없습니다. You will then realize that Lord's hand has touched even the smallest places of your life. 믿으시면 아멘 하십시오. If you believe, say amen. 아멘. Amen. 평생 감사하십시오. Give thanks to God at all times in all days of your life. 감사의 어원은 thank와 think와 remember라고 합니다. They say that the words thank, think, and remember all come from the same word origin. 감사하십시오. 생각하십시오. So 기억하십시오. let us thank, think, and remember. 누가복음 17장 11절 19절에 보면 고침받은 10명의 나병 환자 얘기가 나옵니다. In Luke 17, verses 11 through 19, we have there the story of 10 lepers who were healed by Jesus. 병들면 죽어야만 하는 나병인데 예수님 말씀에 순종하여 제사장에게 가다가 10명 모두가 나았지만 오직 한 사람 이방인만이 감사를 드림으로 육신의 치료보다 더 소중한 영혼 구원까지 얻게 되었습니다. Leprosy being a serious disease, often leading to death,
All 10 lepers received healing when they obeyed Jesus' word and were going to the chief priest. But only one Gentile leper remembered to give thanks, which led to his receiving something even more precious, the salvation of his soul. 감사를 드림으로 육신의 치료보다 더 소중한 영혼 구원까지 얻게 된 이것이 바로 감사가 주는 가장 큰 선물입니다. By giving thanks, which led to his receiving something more important, which was his salvation, that was the great gift brought about by his act of thanking. 대부분의 사람들은 9명처럼 살아갑니다. Most people, though, live like the other 9 lepers. 늘 바쁜 일에 쫓겨다니며 현실에 급급하다 보니까 제대로 감사 한번 하지 못하고 살고 있습니다. Most people are always in a hurry because of their busy schedules, which causes them to not stop and give thanks to the person that they owe thanks to. 여러분 바쁠수록 더 감사하십시오. Dear folks, the busier we are, we should make it a point to show our thanks more even. 감사는 천국 문을 열어줍니다. Why? Because our thanks open up the heaven's gate before us. 이 땅에 살지만 감사를 하면 순간순간 천국을 경험하여 기쁨의 풍성한 삶을 누리게 되는 것입니다. While we have to live on this lowly earth now, but if we only give thanks, then we can experience heaven on the earth from moment to moment and can live a joy-filled, abundant kind of life. 시편 100편 4절에 And we are reminded by Psalm 104. 감사함으로 그 문에 들어가며 찬송함으로 그 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. 아멘. Amen. 이 찰스 브라운이라는 기독교 심리학자가 감사치 않았던 9명의 심리를 재미있게 분석했습니다. There's this Christian psychologist by the name of Charles Brown who did an analysis of the psychology of these 9 non-thanking lepers. 첫 번째 사람, 병이 진짜로 나은 것인지 아닌지를 확인하느라고 감사치 못했다. And it is very interesting. The first leper who didn't give thanks, he said, didn't give thanks because he wanted to verify that he really was healed. 두 번째 사람은 병이 낫기는 했지만 재발할지 모르니까 좀 더 두고 보자 하며 감사치 못했습니다. The second one didn't give thanks because he was worried about leprosy coming back. 세 번째 사람은 더러운 옷도 갈아입고 목욕도 하고 예물도 준비해서 천천히 찾아뵈려고 감사치 않았습니다. The third one didn't give thanks to Jesus immediately because he wanted to get out of his dirty clothes and take a bath and prepare a gift first. 네 번째 사람은 이제 보니까 나병이 아니었던 것 같다. 오진이었다는 생각에 감사치 못했다는 것입니다. The fourth leper, after he was healed, he became suspicious that his condition must not have been leprosy after all, and that he might have been misdiagnosed. 다섯 번째 사람은 약간 나은 정도지 부스러움은 떨어졌어도 속에는 아직 병이 남아 있을지 몰라서 감사하지 못했대요. The fifth leper thought he was not healed completely, that scabs fell off and the pus was not oozing anymore, but the main infection still remained. 여섯 번째 사람은 일단 제사장에 가서 자기 몸이 나았다는 걸 완전히 인정받은 후에 하겠다고 생각함으로 감사치 The 않았다는 거예요. sixth one wanted to get a certification first from the chief priest that he was completely healed. 일곱 번째 사람은요, 예수님이 나를 위해 특별하게 애쓰신 것이 없이 약을 발라주신 것도 아니니까 감사치 않았다는 것입니다. The seventh one was a little Weasley who thought Jesus didn't do anything special. He didn't even put anything on me. No ointment, not anything. 여덟 번째 사람은요, 별로 대단한 일이 아니니까 하고 감사치 못했다는 And the 것입니다. eighth one just flat out thought his healing wasn't a big deal, enough to require him to go back to Jesus and say thank you. 마지막으로 아홉 번째 사람은요, 사실 나는 회복되고 있었어. 예수님 때문에 나은 것이 아니고 나을 때가 돼 저절로 나은 거야 하고 감사치 And 않았다는 the 것입니다. ninth and the last leper was delirious. He thought to himself, well, I was on my way to getting better anyway without that Jesus. He didn't heal me. It was just time for me to heal anyway. So he 여러분들 didn't 한국 give 속담에 thanks. 핑계 없는 무덤 없다고 별 핑계 다 됐습니다. And so the Korean saying goes, there is no tombs without an excuse. 근데 여러분 우리가 아셔야 되는 거는
9명은 꾸물꾸물대다가 진짜 소중한 것을 놓쳐버렸다는 But we 것입니다. must notice this, though, that all of these 9 lepers hesitated and delayed and missed what really was important. 그러나 10번째 사람은 돌아와서 예수님께 무릎 꿇고 감사를 드렸습니다. But the 10th one, 10th leper was different. He came back, got on his knees, and gave thanks to Jesus. 예수님이 자신의 병을 낫게 해주셨기에 감사를 드리는 것은 당연한 것이라고 생각하고 실천한 것입니다. Thinking that he ought to give thanks to the one who healed his leprosy, he carried out what was on his thankful heart, what his thankful heart commanded, and gave thanks to Jesus, the healer of his condition. 여러분, 우리는 어디에 속해 있습니까? Now, which one of these lepers describes us? 여러분, 바라기는 생각만 하고 실천 안 하는 사람이 아니라 감사를 생각하고 실천하는 사람 되시길 바랍니다. And this is what I wish for our congregation, that let us not be a person who only thinks but not do what we think. Let's carry out our thankfulness. 여러분, 감사하십시오. So be thankful, folks. Give thanks, brothers and sisters. 감사로 제사를 드린 자가 나를 영화롭게 한다는 말씀을 기억하고 범사에 감사하고 주님 주시는 영육간의 복을 받고 누리는, 또 복음을 전하는 성도들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Let us always remember the verse, the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me, and be the saintly believers who give thanks in all circumstances, who receives the Lord-given blessings, both spiritual and material in kind, and share the same with others around us, that I bless in our Lord's name for us all today. 기도합니다. Let us pray. 하나님 아버지, Heavenly Father, 내게 주신 은혜를 생각하면 감사하지 못할 것이 하나도 없습니다. when we just think about the grace that we received from you, there is nothing that we can't give thanks for. 오늘 아침에 일어난 것도 감사요. We thank you that we were able to get up this morning, 먹을 수 있고 소화시킬 수 있는 것도 감사합니다. that we can eat and digest food. 하나님, 우리의 생애를 돌아보며 정말 감사하며 실천할 수 있는 믿음을 우리에게 허락해 주시옵소서. Lord, give us the faith to look back upon our long past life and find things to be thankful for. 핑계대는 사람 되지 말고 생각하고 감사를 실천하는 사람, 실천의 사람 되게 하옵소서. Let us not be an excuse giver, but a person who thinks, who thanks, and who remembers and who carries out the thankfulness we feel in our heart. 예수님의 이름으로 기도합니다. In Jesus' name we pray. 아멘. Amen.